Aubrey and Mermaid. See that wide, open expanse of water? That's the famous 40 acres. And it's one of the best muskellunge fishing holes in North America. And it's also no place to be during a storm. À droite, deux autres îles du parc national, l'île Aubrey et l'île de la Sirène. L'île Aubrey est aussi appelée l'île verte par les gens d'ici. Et pour mêler les cartes, deux autres îles portent aussi ce nom. Plusieurs îles ont en effet plus d'un nom. Nous en verrons une autre un peu plus loin. Regardez bien entre ces deux îles. Il y a une grande étendue d'eau. Il s'agit des célèbres 40 acres, l'un des meilleurs endroits du continent nord-américain pour la pêche au masquinongé, mais aussi l'un des pires pendant un orage. We are entering the Wanderer's Channel, which averages 25 feet in depth, and not a great deal more in width. You'll be able to see several examples of South Island architecture close up. Many of these islands were purchased in the late 1800s. In fact, all of the Canadian islands were surrendered to the government by a band of Mississauga Indians in 1856. It took almost 50 years for the government to sell off the islands, and in those days, there were deals to be had. Some islands sold for $1 or $2. Nous entrons maintenant dans le chenal du Vagabond, qui a environ 25 pieds de profondeur et qui n'est guère plus large. Examinez bien ces rives. Vous aurez un bon aperçu de l'architecture des Médiles. La vente de la plupart des îles a eu lieu vers la fin des années 1800. En fait, en 1856, une tribu indienne des Mississauga a cédé presque toutes les îles canadiennes au gouvernement, qui a mis près de 50 ans à les vendre. On pouvait alors conclure une bonne affaire, car certaines de ces îles ont été vendues pour 1 ou 2 dollars. The large island to our right is Bostwick. Once it was farmed. Today its distinction is that the oldest summer cottage in the Admiralty Islands, Camp Iroquois, is here. You can see it, the white frame cottage to our right. La grande île que vous voyez à droite est l'île Bostwick, sur laquelle il y avait jadis une ferme. Aujourd'hui s'y trouve le plus vieux chalet d'été de l'archipel Admiralty, le Camp Iroquois. Vous pouvez le voir là à droite, c'est le chalet blanc. That's Lindsay Island to our left. Part of the island belongs to the National Park. Sagastawika Island is on the right, and its cottage was built in 1886, and it is still owned by descendants of the original owner.
Tucked in beside Sagastawika is Mudlunta Island. Mudlunta means half moon. Back in 1840, this island was leased from the Mississauga Indians for as long as the grass grows and the water runs, to quote from the colorful language of the lease. In 1862, government surveyors were shown this lease, but what amazed them more was that its owner was an incredible 107 years old and had lived year-round on Mudlunta for more than 25 years. À notre gauche se trouve l'île Lindsay, qui appartient en partie au parc national. À droite, c'est l'île Sagastawika. Et le chalet qui s'y trouve, construit en 1886, appartient encore aux descendants des premiers propriétaires. Tout à côté se trouve l'île Mudlunta, dont le nom signifie demi-lune. En 1840, les Indiens Mississauga louèrent l'île aussi longtemps que l'herbe poussera et que l'eau coulera, selon le texte du bail. En 1862, les inspecteurs du gouvernement se montrèrent plus impressionnés par les 107 ans et les 25 années d'occupation du locataire que par le contenu du bail. Probably. Yeah. A barbecue. It's kind of a barbecue. Yeah. Pretty happy about
That's Big and Little White Calf Islands to our left. Beyond them is our home port of Gananoque. The name is an Indian name, and it seems to have a number of meanings. One of the most commonly accepted is door to the flint at the mountain. Other translations suggest a place of good health, favored by the natives, naturally, and the place where the water ran over rocks. Take your pick. Voici les îles Grand